Die Schwartz Limousine roll die lang, Juendien offert der Unwesens der Family Preston hinauf. Is war ein frischer Abend, and das Monlicht Warfschweig Schatten auf die Hohen Biom. Die das Unwesen skumten, vor 5 Jahren war ich, mit nix als $100 in der Tasche aus eben diesem Tor gegangen. Damals war ich in Jungfrau, mit nix als Trigumen, and ins Glassenheit. Hud Abend kehrte ich nicht als das Mädchen zurück, das sie verlassen hat, sondern als Margaret Preston, Gründerin and CEO von Aurora Dynamics, die jüngst self-made Milliardär in der Tech-Branch. Die Welt kennt mich jetzt, aber dieses Haus, dieser Ort, hat mein Warzich neigekannt. Ich recht mein die Mentoring Zurück, ein Subtitles, aber strahlend Symbol für Eils. Was ich erreicht hat? Mein Blick richtet sich auf das Unwesen Vermeer, in dem Jeeds Fenster in Warmem, ein ledendem Licht erstrahlt. Für einen auenstehenden Mag is wie ein Ort voller Geborgenheit, en lieb gort haben, aber ich wusste dies besser. Dieses Haus hat mir nie Warmenche gengbrucht. Is war kalt, distanziert, en erfüllt von einer Still, die mehr sagt als Wort. Is war ein Festing aus Erinnerungen, die ich begraben wollte, mich aber hud Abend stellen musst. Die Gefühltaten in mir wat, Schmers, en unerschütterlich. Entglassenheit. Der Fahrer, ein ruhiger Mann in elegantem Schwarz, nicht deiter mit einem leisen Klicken. Willkommen zu Haus, Miss Preston, sagt der Heiflich, sein Stimm ruhig. Aber respektvoll, ich leichelt in Kurs an, doch tiefen, meinem Herzen wusstich, das dies nicht mein Haus war. Ein Haus bestet nur aus Ziegeln, en Martell, Wunden en Fenstern. Haus ist, wo sich das Haus sicher fühlt, und dieser Ort hat mir nie diesen Trost gegeben. Dies war ein Ort, und den ich aus weit aus tieferen Gründen als Nostalgie zurückkehren musst. Hud Abend war ich nicht hier, wieder zusammenzukommen, oder zu feiern. Ich war hier, ihn zu begleichen ihn schuld, die mich jahrelang still verfolgt hat, als ich aus der Limousine stieg. Strich mir die cool Nachluft eber die hot. Scharf and real. Das Herrenhaus rack eber mir auf. In riesig Erinnerung in Divergengenheit. Die ich so verzweifelt hinter mir lassen wollte. Mein Absatz klapperten ständig auf dem Steinweg. Als ich mich auf den Wegser ein Gangster matcht. Jetter Schritt. War bewusst. Jetter Adamsug ruhig. Ich hatte ein Imperium aufgebaut, unsellig herausforder Jungs Gemeister, und mir Respekt aus aller Welt verdient, doch dieser Moment war anders. Ich ging einen Abschluss, darum, mich Geistern zu stellen, die, nie wirklich verschwunden waren, ein Igel, was hud Abend passierte. Ich war bereit. Ich war zurück, nicht als das Vergingstick Mädchen, das gegangen war, sondern als Starkfrau, die endlich die Kontrolle übernahm. Mit 23 Jahren stand ich stolz auf der Bahn und umklammert mein Diplom. Render Applaus durch den Saal. Halt! Ich hab mein Ingenieurstudium als Jahrgangsbest abgeschlossen, in Leistung, für die ich unermüdlich gearbeitet hat, die Jahr der Längen engt. Den losen Lernens und der Opfer hatten in diesem Moment ihren Höhepunkt erreicht. Doch als ich in die Mensch blickt, und nach vertrauten Gesichtern sucht, spürte ich ihn tief, schmerzlich leer. Niemand aus meiner Familie war gekommen, diesen Meilenstein zu feiern. Nicht mein Vater, der mächtig Wall Street Tycoon. Der sein Welt mit eiserner Faust regierte, und kaum Zeit für etwas anders als sein Finanzimperium hat. Nicht mein Mutter, die glamourös Dame der Gesellschaft, die Tag und Nacht mitwollt zu Gateschools und High Society Events verbreitet und sich mehr ihr Image als ihr eigen Tochter sorgt. Ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht. Als ich aufwuchs, hatten sich ihre Aufmerksamkeit immer ganz woanders hingerichtet, auf ihre eigenen Ambitionen und ihren gesellschaftlichen Status. Ich hab früh gelernt, das von mir Erfolg erwartet, aber nie wirklich gefeiert wird. Ihr Abwesenheit war nur ein weiter best Gang dieser kalten Realität.
Als ich mit meinen Diplom in der Hand von der Buntrat, überkam mich, een Mischung aus Stolz en Einsamkeit, der Jubel, and die Glückwunsch meiner Professorin, and Kamelitten in Waren Herzlich, aber sie konnten die Lehr nicht füllen. Die das Schweigen meiner Family hinterlassen hat. Ich erinnert mich in die Unselige Angst, in denen ich meinen Vater eingefüllt hat, bei einem meiner Wettbewerb dabei zu sein oder zumindest mein Leistungen anzuerkennen. Jedes Mal antwortete mit einem abweisenden Nicken oder einem kurzen Anruf, der in von dem Geschäft ablenkt, das gerade abschloss. Die gelegentlich Anwesenheit meiner Mutter war nicht mehr als ein flüchtiger Auftritt gewesen. Ihre Aufmerksamkeit wurde schnell von Einladungen zum nächsten luxuriösen Event abgelenkt. Ihr Leben war meilenweit von meinem entfernt, und ich muss die Herausforderung meines gewählten Weges allein meistern. Trotz des Schmerzes ihrer Abwesenheit weigerte ich mich. Mich davon definieren zu lassen, ihr Vernachlässigung trieb. Meinen Ehrgeiz und trieb mich an, nicht nur innen, sondern auch mir selbst zu beweisen, dass ich zu großem fähig war. Ich wusste, dass mir der Erfolg nicht leidfallen würde, besonders ohne ihre Unterstützung, aber ich war entschlossen, mir mein eigenes Wurmschnei zu schaffen. Mein Abschluss war nur der Anfang. Ein Sprungbrett in eine Zukunft, in der ich für mein eigenen Verdienst anerkannt worden würde. Als ich den sah wirklich, und die cool Frühlingsluft mein Lungen erfüllt. Legte ich einen stillen Schwur ab. Ich wurde mir ein so auergewöhnliches Leben, und ein so auergewöhnlich Karriereaufbau. En, das niemand sie ignorieren konnt. Der Schmerz, übersehen zu werden, wird sich stark verwandeln, und die Distanz zu meiner Family wird keine Rolle mehr spielen. Das war mein Moment, mein Sieg. Und nicht einmal ihre Abwesenheit konnte mir das nehmen. Mit neuer Entschlossenheit trat ich vor, bereit für all Herausforderungen, die wir mir lagen, im Wissen, dass mein Reis gerade erst begann. Lies vibrierte mein Handy in meiner Hand, und durchbrach die Schwur still der Benz. Ich war ihn. SMS von Mama. Die Nachricht war kurz und prägnant. Dein Vater sagt, da du deinen eigenen Weg gewählt hast, übernimmst du die Verantwortung. Die Wort fühlten sich in wie ein endgültiges Urteil, in Erklärung, dass ich nun allein war, ohne Sicherheitsnetz, das mich auffangen konnte, falls ich fiel. Ich gab keinen Raum für Verhandlungen. Kein Ingebitzer Unterstützung nur in Kaldi, hart Ebelning. In diesem Abend leg sich die last dieser Wort, wie ein Dunkelwolk über mich, als ich mit gepacktem Koffer im grauen Feuer unseres Hauses stand. Die Pracht des Hauses wirkt spattisch. Ein Symbol für Eils. Was ich wirklich? Mein. Vater sah mit überlegener Mien im Wohnzimmer und nickt in teurer Wien, denn nicht einmal mag sein Art, Kontroll und Gleichgültigkeit zu demonstrieren. Also, sagt mit Kultur, verschlichter Stimme, du lehnst also wirklich die Vicepräsidentin in meiner Firma ab, mit Maschinen zu spielen. Sein Tonfall war von und Glauben und verrachten Durchzigen, als renn mein True nix weiter, als kindische Fantasien, die seines Respekts nicht würdig wären. Ich hielt seinen Blick stand und weigert mich, nachzugeben. Ich bin Ingenieur, so bin ich eben. Dies Wort wären mehr als eine Feststellung, sie wären ein Bekenntnis zu meiner Identität. Ich wurde nicht zulassen, dass meine Zukunft oder meinen Wort definierte. Ich wusste, was ich wollte, und ich war bereit, dafür zu kämpfen, kostis, was ich will. Erlacht Einbraus, bitters Lachen und griff in sein Tasch. Wordlos war für mir einen nackigen $100-Schein für die few. Higher. So viel. Ist jemand wie du Wort. Verschwind. Die Wort trafen mich wie ein Schlag. Aber ich weigert mich, schwitz zu zeigen. Das Geld lag auf dem polierten Boden. Ein Symbol seiner Verachtung, und das Schlien einerter, von der ich einst gehabt hat. Sie wird sich für mich öffnen. Die Haustür schlag endgültig hinter mir zu, als ich in die cool Nachtluft hinaustrat. Ich hatte kein Auto,
kein Haus, nur einen Traum, den ich fest im Herzen trug, ein $100 in der Tasche. Die Lichter der Villa verschwanden hinter mir, zusammen mit dem Leben, das ich gekannt hat. Jeder Schrittweg von diesem Haus war ein Schritt ins Ungewiss. Aber auch ein Schritt in Richtung Freiheit und Selbstfindung. Ich war allein, aber ich war entschlossen. Dies Nacht markiert den Beginn meiner Reise, den Moment, in dem ich beschloss, mein eigenes Schicksal zu bestimmen, egal wie hart der Weg für mir sein wird. Ich nahm den letzten Bus Richtung Silicon Valley und umklammert das Wenige, das ich in meinem abgenutzten Rucksack hat. Die Stadt soll ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein, ein Ort, in dem Traumgebot und Zukunftsblind geschmiedet wurden, doch für mich wird sie schnell zerharten. Unerbittlichen Realit, wochenlang ich durch die Strauen. Von San Jose, dem Zentrum der Tech-Innovation, doch Stadt heller Boroughs und geschäftiger Startups erwarten mich nur kultiviert und leer Megan. Ich schlief in Parks, zusammengerollt unter dünnen Decken und allen möglichen Essensressen, mich warm zu halten. Mein Mahlzeiten waren dürftig meist Cracker, im Wert von einem einzigen Dollar oder das Kleingeld. Das ich auftreiben konnt. Ständig nagt der Hunger in mir, aber ich weigert mich auszugeben. Jeden Tag durchversteht ich Jobbersen, schrieb unzählige Bewerbungen und schickt Lebenslauf in jedes Tech-Unternehmen, das ich finden konnt. Ich wollte ihn chancen eine Gelegenheit. Mich zu beweisen, aber niemand stellt mich ein. Jede Absicht fühlt sich wie ein schwerer Schlag in, und zerst mein Hoffnungen ein wenig mehr. Ich hat die Fähigkeiten, das Wissen und die Entschlossenheit, aber ich war unsichtbar in einem Meer von Hoffnungsträgern. Der Kontrast zwischen der Welt, von der ich träumt, und der, in der ich lebt, war krass und brutal. Ich beobachtet. Weigelten sind Autos auf der Autobahn und mir verbarsten, ihr Passagier auf dem Weg zu Geno den Boroughs, da ich unbedingt betreten wollte. Der Regen fiel in dieser Nacht starker und Durchnis mich. Als ich durch die ruhigen Strauen schlürft, mein Schuh waren abgenutzt und mein Stimmung war angeschlagen. Dann, gerade als ich die Hoffnung für den Abend schon aufgeben wollte, entdeckte ich ein kleines, gemütliches Café mit einer flackernden Neonreklam, Rust und Bean. Der warm Schein, der aus den Fenstern fiel, versprach wenn auch nur für einen Moment. Ich stieg deiter auf, schuttelt den Regen ab und trat ein. Der Duft von Kaffee war intensiv und wohltuend, doch die Schinerie, die ich betrat, war als ander als friedlich. Der Besitzer, ein schroffer Mann namens Chuck, murmelt ließ Fletch für sich hin. Render in einer störrischen Espressomaschen herumhantiert. Die einfach nicht mitmachen wollte. Brachen Sie Hilfe, fragt ich siegernd, aber hoffnungsvoll. Ich bin Ingenieur. Chuck blickte bearisch auf und lacht dann ein Raus, skeptisches Lachen. Ein Ingenieur? In einer kaputten Espressomaschine? Was weit du denn schon von sowas? Ich trat in hier und mustert das in ein lebender Maschine. Mehr als du denkst, sagt ich mit einem kleinen Lächeln. Ich krempelt die Gürmel hoch und begann, das war aus Kabeln und Schlauchen zu untersuchen. 10 Minuten später, nach ein paar vorsichtigen Einstellungen und etwas Überdung. Sort die Maschine wieder, skunk Milch auf und Brut. Espresso, als war nie etwas gewesen. Chuck pfiff, sichtlich beeindruckt. Na, ich will ja verdammt sein. Du hast mein Kaffee gerad für dem Totalen zusammenbruch gerettet. Ich zuck die Achseln und spürt trotz meiner Erschöpfung einen Anflug von Stolz. Schan, dass ich helfen konnt. Unser Siegern bat Chuck mir einen Job in sonst Teilzeit, im Café ausschwelfen und die Gerät zu warten. Und was noch wichtiger war, bat mir einen kleinen Lagerraum im hinteren Bereich zum Schlafen in einen trockenen und warmen Raum, viel besser als die Parks, die ich mein Zuhaus gennen hat. Es war nicht viel, aber es war ein Anfang. Rettungsanker, genau in dem Moment, als ich in AM Meissen bracht. In dieser Nacht,
als ich auf einer dünnen Matratze in diesem engen Zimmer lag, spürte ich etwas, das ich lang nicht mehr gespürt hat. Hoffnung. Es war nicht der glamourös Anfang, den ich mir vorgestellt hat, aber war real, und Gehalt mir. Der Weg von mir wird noch hart sein, voller en Jewischheit en Mühe. Aber zum ersten Mal seit Wochen war ich nicht allein. Chuck glot. Jen Juggen mich. Mir eine Chance zu geben, und dieser klein Funk Vertrauen reicht, mich weitermachen zu lassen. Ich wusste, dies war nur der erste Schritt auf meinem Weg. Aber es war der Schritt, ders Gold, von den kalten Strauen, und Lieren Crackern und die Wurm von Rust, and bean begann ich, mich neu aufzubauen. An Eagle was als inchts passierty, ich war bereit, für jede Chance zu kämpfen, die sich mir bot. A Benz, nach meinen Schichten im Café, sag ich mich in die klein Exerk. In der ich meinen abgenutzten Laptop und die verstreuten Baupläne aufbewahrt. Das Summon der Stadt Drauen trat in den Hintergrund, rennt ich mich in mein Energieprojekt verschifft etwas, von dem ich glot, es can't die Welt verandern. Es war nicht nur ein Maskini oder ein Gurt, es war die Vision einer Soberin. Effizienteren Energieversorgung der Zukunft. Meinen beweckten sich schnell. Ich skizzierte Entwurf, fort Simulationen durch und matcht mir Notizen. Angetrieben von einer unermüdlichen Leidenschaft, die trotz aller Strapazen nicht erloschen. Walti, eins Benz, als ich über mein Arbeitgebiet sah, kamen Kellnerin namens Maya auf mich zu. Sie war freundlich und neugierig und schaut immer wieder zwischen ihren Tischen vorbei. Nach mir zu sehen, und diesem Abend warf sie einen Blick auf mein Bauplan, und ihre Augen weiten sich vor echtem Interesse. Was ist das? Fragt sie mit sanfter, aber staunender Stimme. Ich blickte auf, müde, aber ins Glasen, und lächelt. Die Zukunft, sagt ich leicht. Maya's Blick verweilt auf den komplexen Diagrammen und Berechnungen. Sie verstand nicht all technischen Details, aber sie spürt etwas Gregiers in meiner Arbeit Hoffnung, Ehrgeiz, und das Versprechen auf etwas Auergewöhnliches. Ihr ermutigen Wort zu einer kleinen, aber stetigen Flamme in der Dunkelheit. Sie glatten mich, als sich so viel ander abgewandt hatten. Angetrieben von dieser Unterstützungsstrength ich mich noch mehr an Arbeit bis spaten die Nacht, angetrieben von Kaffee und Trigumen, langsam nahm das Energieprojekt Gestalt an. Ich verfeinert den Entwurf für ein revolutionäres, Sabir's Energiesystem compact, effizient und skalierbar, es ging nicht nur Innovation. Es ging darum, etwas zu schaffen, das wirklich etwas bewirken konnte, in Maglichkeit, den Genigen Strom zu geben, die in dringendsten brauchten, und gleichzeitig die Umwelt zu entlassen. Jede Berechnung und jeder Prototyp brachten mich. Dem Durchbrechen hier, und mit jedem kleinen Erfolg wuchs mein Selbstvertrauen. Eins nach Monaten unermüdlicher Arbeit, hatte ich endlich einen funktionierenden Prototyp. War nicht perfekt, aber war real. Ich lud Maya ein, in mir anzusehen, weil ich diesen Erfolg mit jemandem teilen wollte, der mir sieht gestanden hat. Als ich den Schulter umlegt und das Gurt aufflugte, und ständig mit sauberer Energie samt. Leuchteten ihr Augen, vor Staunen. Du hast dies geschafft, flüstert sie. Dieser Moment war ein Wendepunkt, mir ward klar, dass mein Traum nicht mehr nur mir gehört. Hat die Kraft. Leben zu inspirieren, und zu verändern, ich beschloss, den nächsten großen Schritt zu wagen ein Unternehmen zu gründen, das dies Technologie entwickeln, und der Welt zugänglich machen wird. Aurora entstand aus diesem Funken der Entschlossenheit und Hoffnung, ein Name, der den Ambrach eins neuen Energiezeitalters symbolisieren sollt, symbolisiert liegt. Das die Dunkelheit durchbricht, den Beginn von etwas Hellem und Mächtigem. Aurora aufzubauen war nicht einfach. Ich begegnet Skepsis, finanziellen Schwierigkeiten und unselige Hindernissen, doch jede Herausforderung bestärkt mich nur in meiner Entschlossenheit. Ich stellt ein kleines Team leidenschaftlicher Menschen.
Zusammen, die Vision glauten, and mean engagement for innovation and Wirkung teilten. Gemeinsam arbeiteten wir unermüdlich, verfeinerten die Technologie, und navigierten durch die komplex Welt der Wirtschaft und Investitionen. Der Weg war lang und steinig. Doch mit jedem Schritt wurde wir starker, und kam seinem Zielen her, wirklich etwas überwirken. Rückblickend way ich, das als in dieser kleinen, engen Café begann, mit nix als einem Laptop, ein paar Baupeln und einem unerschütterlichen Glauben an die Zukunft. Aurora war mehr als nur ein Unternehmen, es war mein Antwort auf jeden Zweifel, jede Ablehnung und jeden Moment der Einsamkeit. Es war der Beweis dafür, dass selbst in den dunkelsten Zeiten mittens Gelassenheit und Unterstützung true war worden kann. Und als die Lichter von Aurora heller zu leuchten begannen, wusste ich, dass dies nur der Anfang einer Reise war, die als werden wird. Ein Wissenschaftler namens David Neal gab mir eine Chance, als die meisten anderen es nicht hätten. War ein erfahrener Forscher, mit jahrzehntelanger Erfahrung und dem Ruf der Skepsis, insbesondere gegenüber Neulingen. Doch etwas in meiner Leidenschaft und Beharrlichkeit übersehen. Mir eine Chance zu geben. Stellt mir einen Monat lang sein Lebens Verfügung in kostbar Gelegenheit, von der ich wusste, dass sie als werden kann, dreigig lang arbeitet ich unermüdlich Tag und Nacht. Körperlich erschöpft, aber geistig unermüdlich. Das Leberwort zu meinem zweiten Zuhause, ein Ort voller summender Maschinen, blinkender Lichter, und dem bejenden Geruch von Chemikalien und Metall. Ich war umgeben von Gärten, von denen ich nur träumen konnte, und ich ging bis in mein Grenzen, meine Erfindung zu perfektionieren. Jeden Morgen kam ich vor Sonnenaufgängen, mein Zitterten leicht vom Schlafmangel und dem Kaffee. David saß still zu, gab mir mal Ratschläge, mal beobachtete mich einfach, rendet Schaltkreis optimierte, Algorithmen anpasst und unzählige Simulationen durchführt. Es gab Momente, in denen nicht zu klappen schien der Prototyp. Versagt, die Messungen stimmten nicht oder es traten unerwartet Strungen auf. Jeder Misserfolg war niederschmettert, aber ich lernte aus jedem Fehler. Passt mein Herangehensweise an und li mich nicht entmutigen. Davids Vertrauen in mich, obwohl es selten aussprach, war ein starker Motivator. Schenkt mir den Erfolg nicht, gab mir den Freiraum, in mir zu verdienen, am letzten Tag des Monats. Nach wochenlanger, akribischer Arbeit, bereitet ich mich auf den Abschluss vor. Im Labor herrscht still, nur das Ließen der hochfahrenden Maschinen war zuhören. Ich schloss das Letztkabel an, holt Tiefluft und aktiviert das System. Der Bildschirm von mir flackert, als Daten eintreffen, Zahlen und Grafiken. Tanzten über das Display, ich beobachtete mit angehaltenem Atem, mein Herz hämmert so laut, dass ich sicher war, David konnt es atren, dan erschienen die Wort klar und unlugbar, 98. Für Prozent Effizienz. Unglubig start ich auf den Bildschirm. Meine Erfindung funktionierte. Sie war mehr als ein Erfolg. Sie war ein Durchbruch. Das Energiesystem. Und dessen Entwicklung und Verfeinerung ich unzählige Stunden gearbeitet hat einen Wirkungsgrad erreicht, der als bisher Dage wen übertraf. Ich spürte well der Erleichterung, Stolz und ein überwältigendes Gefühl der Bestätigung. Jedes Opfer, jede schlaflos Nacht. Jede Ablehnung hatten zu diesem Moment geführt. David Brach. Das Schweigen mit einem seltenen Lächeln. Das ist beeindruckend, sagt der Lies, und nicht zum Bildschirm. Sie haben hier etwas Bemerkenswertes geschaffen. Zum ersten Mal erlaubt ich mir, wirklich an das zu glauben, was ich erreicht hat. Es war nicht mehr nur ein Traum oder eine Idee. Es war greifbar realit, ein Beweis dem Möglichen. Die Effizienz bedeutet, dass mein Technologie mit weniger Ressourcen mehr Energie erzeugen kann. Das macht sie nicht nur leistungsstark, sondern auch nachhaltig und praktisch für den breiten Einsatz.
Genno das hat ich mir vorgestellt, als ich die ersten Skizzen in der eines kleinen Cafés zeichnet. Als sich die Nachricht vom Erfolgreichen-Test in der wissenschaftlichen Gemeinschaft and Bepotens. Ellen Investoren Verbreität, Guen, Aurora Dynamics und Fahrt, das Unternehmen, das ich mit so viel Hoffnung und Entschlossenheit gegründet hat, war nicht länger nur eine Idee, es stand kurz davor. Eine wichtige Aktorin der Branche der sauberen Energien zu werden, der Durchbruch, nicht Toren zu Finanzierungen, Partnerschaften und Möglichkeiten, von denen ich nur geträumt hat. Aber noch wichtiger, Beweis, das Widerstandsfähigkeit und Hartarbeit selbst die schwierigsten Hindernisse überwinden können. Als ich in diesem Abend das Leberwürli und die Lichter der Stadt mich herumfunkelten. Verspürt ich ein tiefes Gefühl der Zielstrebigkeit, der Weg von mir war noch in Juice und voller Herausforderungen, aber zum ersten Mal war ich zuversichtlich, die Zukunft gestalten zu können. Meine Erfindung war nicht länger nur ein Projekt. Sie war ein Versprechen von Veränderung, Innovation und Hoffnung auf eine bessere Welt. Und ich war bereit, den Weg zu weisen, auf den internationalen Energiegipfel. Als Branchenführer, Innovatorin und Investoren aus aller Welt zusammenkommen. Herrscht gespannter Wording. Die Kraft der Widerstandsfähigkeit war überwältigend Guldens und Glaswand. Polierte Marmorbeten en een Bahn, die so hell erlichtet war, als liege deren die Zukunft. Ich stand mit klopfendem Herzen hinter der Bahn und umklammert mein Notizen für die Präsentation von Aurora, dem Projekt, das mich jahrelang beschäftigt hat. Ich hat Jedes Wort, Jede verließt, doch nix konnte mich wirklich auf den Moment vorbereiten, in dem mich für dem Publikum stand Word. Als mein Name aufgerufen word. Betrat ich die Bahn und spürt die Last unseeliger Erwartungen. Auf mir lassen, das Scheinwerferlicht war intensiv, doch ich konzentriert mich auf das Publikum und Sammlung scharfsinniger KCPF, Skeptiker, Trümmer und Entscheider. Ich holt Tiefluft und legt los. Ich sprach über die Technology, die Innovation und die Vision hinter Aurora. Ich erzählt von der Reis, von der engen Café über die Labortists, die unseren Durchbruch bewiesen, bis hin zum Versprechen einer sauberen, effizienteren Energie als Zukunft. Mein Stimmwort mit jedem Wort kraftvoller, angetrieben von der Leidenschaft, die mich durch die dunkelsten Momente getragen hat, als ich die Details von Auroras revolutionärem System für saubere Energie vorstellt, blickt der Saal aufmerksam zu. Die komplexen Grafiken und Datenpunkt, die einst so einschüchternd wirkten nun klar und deutlich. Das Publikum sah, was ich sah, in Zukunft mit nachhaltiger Energie, in Möglichkeit, den weltweiten CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig Millionen Menschen zuverlässig mit Strom zu versorgen. Und als ich fertig war, herrscht einen Moment lang still den Brach Applaus aus. Der Lärm war tosend und erfüllt jeden Winkel des Saals mit Begeisterung und Zustimmung. Ich ließ meinen Blick über die Mensch schweifen und entdeckt zustimendes Nicken, breites Lächeln und begeistert Gesichter. Sobald ich die Bahn verließ, umringten mich Investoren. Ihr Augen strahlten vor Interesse und Ehrgeiz. Der Gipfel war ein Treffpunkt für diejenigen, die Ideen und die Taten setzen konnten, und Aurora hat ihr Fantasy eindeutig beflügelt. Ich bewegt mich durch einen Whirlwind von Gesprächen. Und jeder Pitch und jede Frage schärft mein Vision. Die ich so serum Herzen trug. Unter den anwesenden statigen Person Herver Raphael Lin, ein milliardenschwer Risikokapitalger, der dafür bekannt ist, disruptive Technologien zu fördern, sein Ruf als Mann. Der mutet Risiken einging und embahnbrechend Innovationen. Glott, als ihm voraus. Raphael ingert sich mit einem selbstbewussten Lächeln und erregt mit seiner Präsenz Aufmerksamkeit. Streckt die Hand aus und sagt, ich verfolge ihr Arbeit. Aurora ist nicht nur vielversprechend, es ist revolutionär.
Unsere Schaber in elegante Visitenkarte über den Tisch und folgt hinzu 5 Millionen Dollar. Lasst uns gemeinsam die Welt verändern. Das Angebot war wir Abend weit mehr, als ich zu hoffen gehabt hat. Es war nicht nur das Geld, das mich beeindruckt, es war der Glaube in die Vision, die Bereitschaft. In Zukunft zu investieren, für die ich so hart gekämpft hat. Ich blickt Raphael in die Augen und erkennt die Art von Partnerschaft, die Aurora zu neuen Händen konnte. Mit ruhiger Hand und entschlossenem Herzen unterzeichnet ich noch am selben Abend den Vertrag. Der Deal markiert einen Wendepunkt. Die 5 Millionen Dollar Investition bedeutet mehr als nur Kapital, sie bedeutet Ressourcen, Fachwissen und ein leistungsstarkes Netzwerk. Das die Entwicklung beschleunigen und weltweit Toren öffnen konnte. Es war die Bestätigung für jeden Kampf, jede schlaflose Nacht und jeden Moment, den ich damit verbracht hat, mich zu beweisen. Doch die Vertragsverhandlung war erst der Anfänger Auroras Reis nahm gerade erst Fahrt auf, als ich den Gipfel, Verli und die Lichter der Stadt unter dem Nachthimmel glitzerten, spürte ich well der Aufregung, gemischt mit Verantwortung. Die Zukunft war nun zum Greifen nah, aber sie war auch fragil und voller Herausforderung. Ich wusste, der Weg für mir wird mich auf ihn wies auf die Probe stellen. Die ich mir noch nicht einmal vorgestellt hat, doch mit Raphaels Unterstützung, in einem Team, das in die Mission glot, war ich bereit für alles, was common word. Die Welt schaut zu, und Aurora war bereit, heller zu strahlen als Jesuver. Gemeinsam werden wir nicht nur ein Unternehmen aufbauen, sondern in Energierevolution entfachen ihn, die den Planeten für kommende Generationen verändern kann, und als ich nach vorn blickt, wusste ich eins mit absoluter Sicherheit. Dies war erst der Anfang einer Reise, die als neu definieren wird. Zurück im Herrenhaus der Family Preston fühlt sich das Feuer kälter und als Jesuver. Der polierte Marmorboden guldenst unter dem Kristalleuchter. Doch der Haftwurm war nirgends zu finden. Mein Vater stand stief neben der geschwungenen Treppe, sein Haltungsstar, der Blick scharf, aber abwesend. Willkommen zu Haus, sagt sein Stimme förmlich und distanziert. Es gab keine Umarmung, kein Anzeichen von Stolz oder Zuneigung, nur die hoffel Begrüßung eines Manns, der mich als Gegnerin denn als Tochter sah. Ich begegnet seinem Blick unverwandt. Die Jar des Schmerzes und der Chiltons blitzten in meinen Augen auf. In meiner Hand lag ein Scheck nackig, offiziell und endgültig. Ich hielt ihn ihm hin. Hier sind die $100 zurück, sagte Truhig, mit Zinsen, die just war mehr als nur symbolisch. Sie schloss ein Kapital voller Ebelung und Widerstand. Das Geld, das mir verjaren zugriffen und mich mit Verachtung abgewiesen hat, war nun vielfach ein Beweis für alles, was ich trotz seines Unglaubens erreicht hat. Warf keinen Blick auf den Betrag. Sein Blick blieb kalt, starrte jedwo hinter mir hin, als war der Scheck nix weiter als ein unbedeutendes Stück Papier. Geldert nicht, wo du bist. Sagt Lies, fast so, als wurde ihn. Unumstuhlich war heit aussprechen, sein Wort sollten mich verletzen, mich daran erinnern, dass keine Erfolg die Identität, die mir zugeschrieben hat, ändern konnt. Doch ich lächelt ein kleines, wissens lächeln, das die last Jeeds Camps und Jeeds Triumphs in sich trug. Nein, erwidert ich Lies, aber es beweist, wo ich immer war. Es war ein Selbstwerkul, ein Zeugnis dafür, das mein Wort nahe, von seiner Zustimmung, sondern von meiner eigenen stark und Entschlossenheit besten Word. Ich war immer mehr gewesen als die seiner Ebelungen, Hans Zweifel. Mein Erfolg war nicht nur finanzieller Natur, war der Sieg meines Geists und Willens, die still der Hauses lag schwör. Als ich mich von ihm abwand, das Echo meiner, schritt auf dem Marmor schien die Engel tiget dieses Augenblicks zu markieren. Ich verli die Gro ein Gangsters am letzten Mal. Die Tor,
die Einschätzungenschaft symbolisiert hätten. Standen nun hinter mir, als ich in die Freiheit trat. Ich verließ nicht nur ein Haus. Ich lied die Schatten einer Vergangenheit hinter mir, die mich einzuschränken versucht hat. Draußen war die Nachtluft und frisch. Erfüllt vom Versprechen eines neuen Fangs. Die Lichter der Stadt funkelten. In der Fern, lebendig, en spiegelten die Riesweiter, die ich hinter mir hat. Ich spürte ihn Woj von Klarheit en Frieden in dem Wissen, dass ich mein Geschichte nach meinen eigenen Vorstellungen zurückerobert hat. Die last der Jar viel von meinen Schultern, als ich der Zukunft unbeschwert en unruhig entgegenblickte. Bei dieser Konfrontation ging es nicht Reche oder Bitterkeit. Es ging einen Abschluss des Endeins Kapitals, das mich nicht mehr definierte. Ich hab meinen Wort durch Beharrlichkeit, Innovation en einen unerschütterlichen Glauben, en mich selbst bewiesen. Das Herrenhaus mit all seiner Pracht en seinen kalten Mauern konnt mich nicht länger gefangen halten. Als ich ging en die sich ließ hinter mir schloss, trug ich die Lektionen der Vergangenheit en die Hoffnung auf das, was vor mir lag, mit mir. Ich war Margaret Preston, Gründerin en CEO von Aurora Dynamics, eine Frau, die Edelningen, stark en true in die Realität verwandelt hat, en das war erster Anfang meines Lebens. Ein Jahr später ziert mich das Cover der Forbes Magazines. Die Schlagzau klar en deutlich, die Milliardärin, die Wortungen übertraf. Es war ein Moment, wann de mich in meinen dunkelsten Tagen geträumt hat ihn Anerkennung, nicht nur für meinen finanziellen Erfolg, sondern auch für den Weg, der mich hierher geführt hat. Es ging nicht nur Milliarden oder die Bonbeschend. Technology, es ging Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit, en die Kraft, en sich selbst zu glauben, wenn es sonst niemand hat. Reporter stellten auf diese Frage, ihr Stimme klang neugierig en mitfühlend. Bedauern Sie, dass Ihr Family Sie nie akzeptiert hat. Dies Frage wurde mir unzählig Mail gestellt. Aber mein Antwort blieb unverdert. Ich lächelt sanft en sagt, nein, weil ich mich endlich selbst akzeptiert habe. Dies Wort trugen die last Jahre länger such nach Anerkennung, die nie kam, en der Freiheit, die folgt, als ich sie nicht mehr brauchte. Der Name Preston stand einst für als Geld. Sozialen Status, en ein Erb, en de mich vergeblickt teilhaben. Walti, doch dies Welt gehört einer Vergangenheit, en, die ich hinter mir gelassen hat. Hut steht der Name Preston für etwas News. Steht für Aurora. Steht für Innovation, mit, en Vision, die den Status quo in Frage stellt. En das ist unbezahlbar. Rückblickend erkennt ich. Das mein wahrer Erfolg nicht der Reichtum oder die Auszeichnungen waren. Es war der Weg von der Edelnung, zur Selbstakzeptanz, vom als Gesto Ensign zu einer Führungspersonik, die ander inspirieren konnt. Aurora war mehr als ein Unternehmen, es war mein Erb. Ein Lucht für dessen, was möglich ist, wenn man sich weigert aufzugeben, als ich in meinem Büro mit Blick über die Stadt stand. Wusste ich, dass dies erster Anfang war, die Welt verändert sich, und ich mit ihr. Die Zukunft war rosig, nicht wegen Geld oder Ruhm, sondern weil ich endlich meinen Platz darin gefunden hat zu meinen eigenen Bedingungen. Und das war der greater Erfolg von allen.